Hej, dzisiaj nagrywam Take Over. Nie wiem dlaczego mnie wszyscy w domu dzisiaj nagrywają. Rodzeństwo nagrywa, nie wiem, odcinki. Teraz podam ich kanały. Angelika Augustyniak, Ksawery Czekolada. No ci tam sobie wbić, sobie obejrzeć. Na jednych z kanałów byłem gościnnie. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. Rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. w tym odcinku może być In it, przeklinanie, the task is simply to to jest drag yourself up a wkurzająca gra. mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs. Hej, jestem już. Naprawdę trudno mi to jest nagrać. Cały czas ktoś hałasuje. O jest. Ale takie życie. Jak przeklę, to mi się skończy, więc... No. Więc jestem blisko, żeby przeklął. O nie. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Ja już trochę grałem w tą grę, ja drugi raz w życiu gram w ogóle w tą grę i... No łatwo nie jest. No w ogóle teraz więcej filmików z kamerką będzie, ale to... Jest takie info. Boże! Dawaj! Dobrze. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. Na tym etapie już It ja... might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. There's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. Kurde. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real.
Czy dotknę to? Coś się trzyma. Kurde. Idę. Ale lag. Co jest? No, tak zawsze mało mi brakuje. W ogóle ja zauważyłam, że to się zawsze wydaje proste. Ale jak się już tak grasz, wiele gramy. Myślisz, że to jest takie, takie proste. Bo zahaczasz sobie o młotek. Długo szczeka. Ale długo. O, jest. Ale się ten... Pieprz pali. Nie! Właśnie o tym mówiłem. Przez chwilę masz wszystko, a za moment możesz mieć nic. Ja z drugiej części tego nie będę robił. Oof, sorry about that. Wszystko straciłem. No. Dobra. Ostatnia próba, bo ja już nie chcę po prostu w to grać, bo... Żebym grać mógł jeszcze, ale no... Żeby przejść tą grę, trzeba naprawdę dużo godzin na nią poświęcić. To nie jest, że nie wiem... Jakby ktoś chciał zagrać w grę, to może kiedyś zrobię poradnik, jak pobrać. No. Ale fajnie, długo się czeka. Dawaj. Co się dzieje? Gra. O? Ach, właśnie tutaj mniej więcej coś takiego trzeba. O! Udało nam się. Ludzie. When you're building a video game world, you're
building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that Yeah. point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Nie chcę spać. Tu, nie. Dobrze. Ja mówię, że ja... Mówię, że pierwszy raz. No. Krawędź. Dawaj. Dawaj, no. Szczerze. Dobra, ja już, ja mi już się nie chce. Skończmy ten odcinek najlepiej jak można. Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. To był Overeat. A dobra, już nie pamiętam jak to się nazywało. Było trudno. Może będziecie mieli 2 kanały w opisie, 3. Zobaczę. Pa. Jak nisko. Ojej, kamera. Kamera mi zasłania.